Hey guys, welcome to Designer's Cave. আজকে আমরা একটা টেক্সট ইফেক্ট মকআপ টিউটোরিয়াল দেখব। সো প্রথমে একটা আর্টবোর্ড নেব আমরা 4000 বাই 3000 পিক্সেল। দেন এখানে একটা আমরা রেক্টেঙ্গেল নেব ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে 4000 বাই 3000 পিক্সেলের। কালার আমরা যত হোয়াইট রাখলাম, আর ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা লক করে রাখবো যাতে আমাদের কাজ করতে কোনো অসুবিধা না হয়। এখানে আমরা টাইপ টুল সিলেক্ট করে এখানে একটা টেক্সট ক্রিয়েট করব। সো আমরা এখন টেক্সটটাকে কনভার্ট করব স্মার্ট অবজেক্টে। দেন আমরা একটা অ্যাকশন ক্রিয়েট করব। টেক্সট ইফেক্টটা তৈরি করার জন্য আমরা অ্যাকশন ইউজ করব। সো এখান থেকে আমরা নতুন একটা অ্যাকশন ক্রিয়েট করব, নাম দেব টেক্সট ইফেক্ট। দেন রেকর্ডে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করে আমরা সো এখানে আমরা 1 পিক্সেল ডাউন এন্ড 1 পিক্সেল রাইট আমরা লেয়ারে গিয়ে এই লেয়ারটা কপি করব। সিটিআরএল যে কপি করার পর আমরা কপি হওয়া লেয়ারটা মেইন লেয়ারের নিচে নিয়ে আসবো। দেন আমরা এটা জুম করব, পার্পলগুলো দেখতে পারি। সো আমরা 1 পিক্সেল ডাউন করব, দেন 1 পিক্সেল রাইট, দেন এটা স্টপ করে দেব। দেন এখন যদি আমরা এটা প্লে করি, একটা একটা করে নিউ লেয়ার ক্রিয়েট হতে থাকবে। এভাবে আমরা 30, 40টা 50টা লেয়ার ক্রিয়েট করব যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের 3D টেক্সট এফেক্টটা পাবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা করতে থাকবো। আমরা এখন আরো কয়েকটি লেয়ার নিলে টেক্সট এফেক্টটা ভালো লাগবে দেখতে। আমরা প্রথম যে লেয়ারটা আছে এটা সিলেক্ট করব, দেন এখানে আমরা কালার দেব। সো আমরা গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করব।
দেন আমরা এখান থেকে বেভেল অ্যান্ড এমবসে ক্লিক করব। এখান থেকে আমরা বেভেল সিলেক্ট করব। আমরা টেক্সচার দেব, একটা লেমনের মতো টেক্সচার দেব। দেন আমরা সেকেন্ড লেয়ারে ক্লিক করে সেকেন্ড লেয়ারের কালার যেহেতু ব্ল্যাক আছে আমরা চেঞ্জ করবো না, ব্ল্যাকই থাকবে। সো আমরা এখন লাস্ট লেয়ারটা সিলেক্ট করবো, কিছু আমরা শ্যাডো দেবো। শ্যাডোতে ক্লিক করে আমরা ড্রপ শ্যাডোটা অ্যাডজাস্ট করবো। অপাসিটিটা একটু বাড়ায় দেব। দেন ড্রপ শ্যাডোটা আমরা কপি করবো, আরেকটা লেয়ার দেবো। এটা ডিস্টেন্স একটু বাড়ায় দেবো, স্প্রেডিংটা একটু বাড়ায় দেবো, সাইজটা একটু বাড়ায় দেবো, এটার অপাসিটিটা একটু কমায় দেবো। দেন আরেকটা লেয়ার আমরা কপি করবো, এটার অপাসিটিটা আমরা অনেক কমায় দেবো। টোয়েন্টি 22 এরকম রাখবো। স্প্রেডটা বাড়াতে হবে, সাইজ বাড়াতে হবে। দেন
এটা আমরা একটা গ্রুপ করব, গ্রুপের নাম দেব শ্যাডো। এটা গ্রুপ করে আমরা নাম দিতে পারি 3D টেক্সট। আমরা এটা গ্রুপ করে এটা নাম দেব, যেহেতু এটা স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে থাকবে, সো আমরা এটা ডাবল ক্লিক করে আমরা টেক্সট এফেক্টটা চেঞ্জ করতে পারবো সবসময়। আমরা যে টেক্সট লিখবো সেটা এরকম হবে। সো আমরা এটা লিখলাম place your text here. সো এই আমাদের টেক্সট ইফেক্ট। এখন আমরা যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি, দেন এখানে আমরা সিলেক্ট করে যে কোনো টেক্সট লিখতে পারবো, যেটা আমরা সেভ করে এই যে। সো এখন আমরা যাই লিখবো টেক্সটটা এই ইফেক্টে চলে আসবে। সো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে নেক্সট ভিডিওতে আমি আরো কিছু টেক্সট ইফেক্ট শেয়ার করব, কিভাবে টেক্সট ইফেক্টগুলো তৈরি করতে হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং গাইস। আল্লাহ হাফেজ।